you know, a stack of about this size was about 55 to 60 hours. 55 to 60 hours. Das Ding hat 2,5 Tage lang gebrannt. Mir wurde ein Video auf der Startseite angezeigt, und zwar folgendes. How to make a great all-night fire von dem Kanal The Survival Summit. Ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. Das ist, glaube ich, ein englischsprachiger Kanal. Ich dachte, gucken wir einfach mal rein. The all-night fire is such a wonderful tactic to have in your survival toolbox because it will enable you to get a full night's sleep without having to get up constantly to maintain your fire. And it's also going to keep you from burning a lot of calories cutting extra wood. You know, survival is a calories game. If you're burning more calories than you're consuming from the land, then that is... Ja, dann, nee, ich wollte schon mal was sagen. Ich hätte fast wieder gespoilert. Is going to be a big time negative. You're going to have less energy. You're going to have less energy to do all these different skills that you've got to do in order to survive. So having this technique will enable you to have a better psychological mindset. So, also ich kann mir schon vorstellen, was er jetzt aufbaut. Hat man ja öfter schon mal gesehen. Ich habe auch schon mal so ein Video davon gemacht. Das ist quasi wie so eine Art, ich sag mal, U- oder V-Form, so ein Gestell, dass das Holz quasi immer wieder nachrutscht in die Flamme. Als ich das damals ausprobiert habe, hat es tatsächlich nicht wirklich gut funktioniert. Ja, warum? Weiß ich nicht, ob es an mir lag oder an der Konstruktion. Deswegen hoffe ich, dass er nicht nur die Theorie zeigt, sondern auch die Praxis. Ja? Also ich würde es super geil finden. Könnte man eigentlich nochmal austesten, ne? So ein Ding nochmal zu bauen und dann aber wirklich da auch mal eine Timelapse laufen zu lassen, mit einer Zeit auch, wie lange das brennt. Weil so ein All-Night-Fire, finde ich, müsste selbstständig mal 8 Stunden brennen. Das ist das, was ich erwarte. The first step when making your all-night fire is to cut your firewood. Needs to be about 3-foot long lengths. And the first layer, we're going to, it doesn't matter which direction, each layer is going to be in a different direction. It's going to be perpendicular. So I've laid all these out. They need to be somewhat straight. If they're not straight, then you'll have to put more dirt, and that will take more time. So preferably get the straightest logs you can. You want a good hardwood. Oder er baut diese Pyramide auf. Das könnte man auch mal ausprobieren. Dass wenn du quasi jetzt so 5 nebeneinander hast, dann 45 Grad gedreht, nee, 90 Grad gedreht, wieder irgendwie 5 übereinander, dann wirst du immer kleiner, und das Ding fängst du an von oben anzuzünden und dann brennt sich das so langsam durch. Das könnte auch sein. And once you do that, then you're going to start putting your dirt in. Now, there are so many different ways that you can set this up, it's ridiculous. If in this particular set, I'm not going to put dirt on the last layer, just because when it gets down that low, it tends to burn a little bit better if this layer doesn't have dirt. Ich weiß ja nicht, was er die ganze Zeit von seinem Dirt redet. Was hat er davor? Was für Dreck, was für Dirt? And the next layer is where I'll start stacking my dirt in, and I'll take my logs. Also doch die Pyramide? And lay them out to where they're as close as they can be together. And the idea behind that is that we want to prevent coals from the top layers dropping down into the lower layers. And this is going to burn from the top down. Okay. And it is essentially like a square pyramid. Habe ich noch nie ausprobiert. It's also known as an upside-down fire. Upside-Down-Feuer, ja. Wäre mal geil tatsächlich, das auszuprobieren. Wenn du irgendwie so einen toten, so 2, 3 tote Kiefern findest, die irgendwie schräg stehen vom Sturmschaden oder wie auch immer, könntest du die geil sägen, die sind schön gerade, obwohl Kiefer, glaube ich, heftig schnell durchbrennen würde. And you can scale this to almost any size that you want. Let's say you get caught out in a whiteout, a blizzard, and you know it's freezing cold, you're going hypothermic, and you don't have time to make shelter. If that was the case and it was a serious emergency, I actually wouldn't put any dirt in this. If I only wanted this to last 8 to 12 hours, this fire will burn so hot that you won't even hardly be able to sleep next to it. I've slept out with no sleeping bag and 15, 20 degree temps with 40 mile per hour winds, and actually been so warm next to it, I was sweating at certain points. So it pumps out a ton of heat for how much work it is in comparison to another type of fire lay. So now that I've got my second layer in, I've just got a simple digging stick, and
Obviously, it is much easier to, carry a collapsible shovel, but if you don't have that and that's not part of your Ich bin normal sehr gespannt. Ja, okay, er hat jetzt einen Grabstock oder sowas. Aber was macht jetzt mit dem Dreck? Ich raff's nicht. EDC and you got, like you're a day hiker and you got lost out with nothing more than your saw and your knife and a few Klar, man kennt's. Als Dayhiker habe ich auch immer eine Säge dabei. other tools, then you make yourself a digging stick, and it's basically just a sharpened stick on one side and kind of a spade on the other, and you can make your digging stick quite a bit thicker if you want to, but this gets the job done. So I'm going to take the pointed end and I'm going to just kind of loosen up the soil. And then once I do that, I'll take my spaded end and just kind of drag that dirt out. And take that soil, and I want to just put it in the cracks. I don't want it to set on top of the wood because that might prevent that layer from catching fire once the coals start getting to it. Okay, das habe ich noch nie So I'll gesehen. pack that in real good. Der packt jetzt nasse Erde in diese Rillen. Boah, wehe, der zündet das nachher nicht an und zeigt das komplett, wie das runterbrennt und macht das nur in der Theorie. Dann flippe ich aus. And fill all the cracks Das Thema ist Old Night all the way Fire. across. Also quasi ein Feuer, was die ganze Nacht brennt, von alleine. And if you have crooked wood and it won't stack straight, you're going to have to put a lot more dirt in. Once I get that layer completed, I'm going to go ahead Aber das hat er beim unteren jetzt and nicht make my gemacht. next layer. Ich You're going to weiß stack it nicht. in the opposite direction. Ich weiß nicht. Jetzt kommen Now, da so richtig let's dicke say Dinger. you're in an area that all the ground is frozen and you can't dig up the dirt. There are other ways to control this fire, to slow the burn Und hinten rates rechts. down. You can use 50-60% green wood, which will burn much slower. Or let's say you had a fire from the previous night and you had a lot of ashes. You can take those ashes and you can put them into the cracks just the same as you can the clay. Or any kind of dirt will work. You don't have to have clay, but that's what our soil base is here. And the longest I've ever had one of these burn for a stack of about this size was about 55 to 60 hours. It would burn 55 to 60 hours. Das Ding hat 2,5 Tage lang gebrannt. even longer if you used larger diameter and longer lengths of wood. So keep stacking these layers on. Make sure Jetzt will ich das the ausprobieren. pieces of wood fit together well. And as long as you have your EDC equipment with you, your knife and your saw, and at least a little bit of cordage so that you can get a bow drill fire, you can do this in almost any situation. Now that we have our all-night fire base built, essentially we've got to build our fire on top, and there's a lot of ways that you can do that. You can build a teepee fire like we showed you before, but I wanted to demonstrate a little cheat method. I know that not all of you are going to go out and learn how to do the bow drill to an expert level, and you may or may not carry a ferro rod, but pretty much everybody that goes into the woods carries a Bic lighter, and there's a lot of things that you can use to kind of cheat, even when things are frozen. Like this material we have here, cedar and pine, is a little bit wet. It had some ice on it, but any type of resinous wood, cedar, pine, birch bark, things like that, they will light in almost any conditions. I mean, you can pull birch bark out of wet snow and process it up and light it on fire immediately because of the oils that it has in it that protect it. And those same oils are flammable. Like pine needles, for instance, have turpentine in them. All pine trees Ah, Quatsch nicht. Komm, zünd an den Lachs jetzt. have turpentine. Cedar's the same way, and so I've just got a mixture or a bundle of both. And all I'm going to do is take my Bic lighter. I'm going to light that up. And even though it's wet, it's going to catch those oils and go up anyway. We want to make sure that it's got plenty of oxygen. And then I'm going to take my smaller sticks
So muss man das machen also. And just keep feeding sticks into it. Ist das eine Technik so, ja? Habe ich noch nie gesehen. Kann ich auch mit den Lippen machen, oder? Oh, And der Hund. even though it's extraordinarily wet out here, Das ist geil. we can always get a fire if we choose the right materials with the right kind of oils in them. Doesn't matter whether it's caked in ice, you pulled it out of a, you know, out off the wet ground. These materials are still going to light for you every time. You can also use fat wood. It's also an excellent resource, which is basically when a pine tree dies, all the Du sprichst mir aus dem Herzen. Wenn der jetzt nicht mit Timelapse und Zeit daneben filmt, gehe ich kaputt. Ey, wirklich, wenn das Video jetzt gleich vorbei ist und da kommt keine Timelapse und Auflösung, wie lange das gebrannt hat und wie das alles andere auch brennt, dann rast ich aus, Alter. turpentine sinks to the base of the tree, and all the rest of the wood will rot off. And there's a, you know, giant section at the base that is full of turpentine. It's a very golden wood, and even if it's soaking wet, you can hit it with a spark or a lighter and it'll catch every single time. We want to make sure that we get a good coal base built up on top. So once you get it lit, then you want to go ahead and add. Aber eine Sache muss ich kurz noch sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch fühlt oder euch das so geht. Aber allein das Bild zu sehen, wie jemand in so einer Outdoor-Kleidung in einem geilen Herbst- oder Winterwald sitzt, ohne Schnee jetzt, ne? Die Sonne reinscheint, das qualmt, da ist geschnittenes Holz, da ist eine Flamme zu sehen. Das macht mich voll glücklich. Weiß nicht, wahrscheinlich Leute, die damit nichts zu tun haben, können es nicht nachvollziehen, aber ich fühle das richtig, so ich rieche förmlich das Holz, das nasse Laub, das ist einfach nur geil. Jetzt würde ich gerade gern da sitzen und an diesem Feuer rumspielen, Alter. Some smaller sticks. But once you get a good Auch wie die fire Sonne going da noch on so top, schräg von hinten then you're reinscheint. set. We've got plenty of kindling here. Die Kamera 2 ist aber auch leicht betrunken, habe ich das Gefühl. And once that first layer catches, then the whole thing will just begin to slowly smolder down over anywhere from a 24 to 48 hour period, depending on how you stack it and how you build it. Du hast noch 10 Sekunden. Du kannst es noch retten. Ey, so ein cooles Thema. So krass irgendwas erklärt mit Erde, bla, bli, blub. Alter, ich mach 55 bis 60 Stunden Feuer. Das ist so heftig. Dann zünde ich's an und zeig's nicht. Oh, nee. Ich gebe keinen Daumen nach unten, aber ich gebe auch keinen Daumen nach oben. Tut mir leid. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Das wie nackig machen und nicht reinstecken. Das ist das Fazit des Videos. Dann kannst du es gleich sein lassen.